Sangopan Indrayaga Krito Jaman Shishuka Vacha You know, I think we better have translation. Many people here don't speak English. Shri Shuka Vacha Bhagavan Apita Traiva Baladevena Samyutaha Pasyaniva Sangopan Indrayaga Krito Jaman Mataji Shri Shuka Vacha Bhagavan Apitatreva Baladevena Samyutaha Apasyaniva Sangopan Indrayaga Krito Jaman Shri Shuka Vacha Shri Shukadev Goswami said, Shukadev Goswami ne kaha. Can do? Bhagavan स्वर्ग के राजा इंद्र के लिए यज्ञ के लिए किया हुआ बुद्धिमान महान प्रयास शुद्ध गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर ही अपने भाई बलदेव के साथ रहते हुए कृष्ण ने बालों को इंद्र यज्ञ की जोर शोर से तैयारी करते देखा। तात्पर्य श्री श्रीधर स्वामी तथा अन्य आचार्यों के अनुसार इस श्लोक में आगत पत्र एवं शब्द यह सूचित करता है कि भगवान कृष्ण ब्राह्मणों के उसी गांव में रहने लगे जिनकी पत्नियों ने अपनी भक्ति से उन्हें तुष्ट किया था। इस तरह उन्होंने उन ब्राह्मणों को तथा उनकी सभी पत्नियों पर कृपा की जो अपने पतियों के सिवाय और किसी से संबंध नहीं रख सकती थी। उसी स्थान पर कृष्ण के पिता नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले किसी न किसी तरह इंद्र यज्ञ की भव्य तैयारी कर रहे थे। तभी कृष्ण ने इस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया दी। Shri Shuka Vacha Bhagavan Apitatraiva Baladevena Samvita Apasyaniva Sangopan Indrayaga Krito Jaman. Om Jnana Chanandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha
Shri Rupam Sahagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatribhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So it is my great honor and pleasure to be here today in Sri Pandharpur Dham. On this most auspicious day of Sri Govardhan Puja. You may wonder what is underneath these white sheets on the table. Did some fat person die and we're going to carry him to the ghat? Looks a little bit like that, huh? No, this is actually Govardhan Parvat. And today is Govardhan Puja. And thousands, lakhs and lakhs of people are traveling to Vrindavan today. They'll be doing the Govardhan Parikrama. It's 21 kilometers. But here we'll be doing Govardhan Parikrama and it's only about 10 meters. So good thing you stayed here in Pandharpur. We'll have a wonderful festival here. And with the mercy of Lord Krishna, Pandharpur will become Vrindavan. So this is all revealed to us by His Divine Grace, Srila Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who's sitting here, and his followers. So Srila Prabhupada's great life work was translating Srimad Bhagavatam, Bhagavad Purana,
from Sanskrit to English. तर श्रील प्रभुपादांनी जे संपूर्ण भागवतम आहे संस्कृतमध्ये ते पूर्ण आपल्याला इंग्लिशमध्ये केलंय ट्रान्सलेशन भाषांतर. And now subsequently his translations have been translated in more than 100 languages. आणि त्याचबरोबर आता पूर्ण जगभरामध्ये 100पेक्षा जास्त भाषांमध्ये भागवताचं रूपांतर झालंय, भाषण झालंय. So just as we're celebrating here today, in more than 2,000 locations, probably much more because people are doing it in their homes also, probably at least 10,000 locations, people are doing Govardhan Puja. तर प्रभूंच्या कृपेनं आज जगभरामध्ये 10,000 ठिकाणी ही गोवर्धन पूजा उत्सव साजरा होत आहे. So we're fortunate to be part of a large family, आज आपण खूप भाग्यशाली आहोत की खूप मोठ्या परिवारामध्ये आपण आज आहोत. worshiping Govardhan Hill, आणि गोवर्धन पर्वताची पूजा करत आहोत. which is non-different from Lord Krishna. तर तो भगवान कृष्णापेक्षा अभिन्न आहे. Jai Ho. So it looks like we're going to have nice darshan now of Sri Sri Radha Pandharinath. Jai Shri Shri Radha Pandharinath ki Jai. Shri Shri Gaurnitai ki Jai. Bolo Giriraj Maharaj ki Jai. So, such beautiful flower decorations. खूप सुंदर पुष्पांचं आज डेकोरेशन केलं आहे. This is one of the most beautiful darshans of the whole year. तर पूर्ण वर्षभरामध्ये एक अद्भुत दर्शन आहे आज. And everywhere in Vrindavan, the deities are very beautifully dressed and beautiful darshans. तर पूर्ण वृंदावनामध्ये राजदेवची जे सर्व विग्रह आहेत त्यांना खूप सुंदर प्रकारे सुंदर देतो. In honor of this wonderful day of Govardhan Puja. तर गोवर्धन पूजे दिवशी हा उत्सव साजरा सर्व ठिकाणी. So what is Govardhan Puja तर गोवर्धन पूजा काय आहे and how did it happen? आणि कशा प्रकारे घडली घटना आहे. And like every Leela of Lord Krishna, we learn so many wonderful lessons from the Leela. तर भगवंताच्या प्रतिलीलेमधून आपण भरपूर काही शिकू शकतो. So what are the lessons that we learn from this Leela? तर यापासून एक शिकवण अशी आहे की We'll give a short pravachan now, and then later at Sarigyara, there'll be more pravachan. आता आपण शॉर्ट नंतर 11 वाजता नंतरच्या लेक्चरमध्ये आपण भेटूया. There'll be wonderful program here at ISKCON Pandharpur today. तर आज पंढरपूरमध्ये खूप सुंदर प्रोग्राम होत आहे. 10 o'clock, Go Puja. Das Baje, Go Puja will go on in the Goshala. 10 वाजता गोकुळ आहे गोशाळेमध्ये. And then at 11 o'clock, there'll be beautiful Abhishekam here. 11 वाजता खूप सुंदर अभिषेक आहे. 11, there'll be big Boga offering, आणि त्यानंतर खूप मोठे भोग आज ऑफर होत आहेत. more pravachan, आणि नंतर प्रवचन आहे. and then more kirtan, खूप सुंदर कीर्तन पण आहे आज. and then we're serving prasadam. आणि सर्व महाप्रसाद पण आहे. Kitna Baje? 1 वाजता. Ekwasta. So please join us for this. त्या सर्वांनी या ठिकाणी जॉईन करा. Thank you. So here we are reading from 10th canto of Srimad Bhagavatam. आज आपण या ठिकाणी नागेश संग्रामातून भागवतांच्या पाहत आहोत. And we're hearing about Krishna and Balaram. आणि आपण कृष्ण आणि बलरामाविषयी ऐकत आहोत. They're in a village that is sometimes known as Yagya Sthan. तर त्या ठिकाणी एक खेडं होतं त्याचं नाव होतं यज्ञस्थान. And this Yagya Sthan, Krishna and Balaram were hungry. आणि त्या ठिकाणी कृष्ण आणि बलरामने भुकेले होते. And they heard that the Brahmanas in this Yagya Sthan were doing a big sacrifice. आणि त्यांनी ऐकले की त्या ठिकाणी जे ब्राह्मण आहेत ते खूप मोठा यज्ञ करत आहेत. So all these Brahmanas, they were doing swaha, swaha, swaha. तर ते सर्व ब्राह्मण स्वाहा 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 म्हणून यज्ञ करत होते.
And Krishna and Balaram went to them and they said, excuse me, sir, pardon me, we're hungry, can you give us something to eat? तर त्या ठिकाणी कृष्ण आणि बलराम गेले आणि त्यांनी प्रत्येक बाजूला म्हणले की तुम्ही आम्हाला काही देऊ शकता का खाण्यासाठी आम्ही खूप भुकेले आहोत. But the Brahmanas, they just ignored Krishna and Balaram. आणि त्यावेळी ब्राह्मणांनी पूर्णपणे त्यांना दुर्लक्ष केलं. We're busy doing our Brahminical yagyas. You Vaishyas, you come back some other time. आम्ही खूप मोठं यज्ञ करत आहोत, तुम्ही शांत बसा, आम्हाला पूर्ण. So Krishna says in Bhagavad Gita that all yagyas are for the purpose of satisfying Krishna. तर कृष्ण गीतेमध्ये की सर्व यज्ञांचा जे मूळ उद्देश आहे तो मला संतुष्ट करणं आहे. Bhoktaram yagya tapasam sarvaloka maheshwaram suidam sarvabhutanam gyatvam shantim richati. That bhoktaram yagnya tapasam, all austerities and sacrifices are for the pleasure of Krishna. But these Brahmanas could not understand this. But their wives, they were devotees of Krishna and Balaram. And these wives, they said, oh, Krishna and Balaram are hungry. Come, take everything we have. And they fed Krishna and Balaram very nicely. And in the end, the Brahmanas could understand that their wives were actually correct. And that Krishna is ultimately the beneficiary of all yagyas. Well, this is a lesson that we all need to learn. So many people are offering their yagyas to so many different demigods. But Krishna explains that you should offer your worship to me. And even if you offer sacrifice to the demigods, eventually it comes to me anyway. It's like the electricity department. They have their treasury. So everyone paying the electricity bills, it all goes to the treasury. So someone may come to collect the bill from you. You give it to them. But eventually it all reaches the treasury. So the treasury is like Krishna. He's receiving everything. And the person collecting the funds, he's just like a demigod. He's just collecting on Krishna's behalf. So you can pay either through the representative, the collector, or you can just pay online, direct. Right, so better just pay direct to the treasury. Save so many complications. So it seems simple, right? Just worship Krishna, no need for demigod worship. But for some reason, everyone gets confused. Confused? सभी लोग मालो confused. Even Krishna's father became confused. Krishna's father is Nanda Maharaj. So one day after Krishna and Balaram received the prasadam from the Brahmana's wives, they were staying in the same place, Yagyasthan.
this place of yajna. ज्या ठिकाणी हा यज्ञ केला होता. So Nanda Maharaj and his friends, they also came there to do a yajna. नंद महाराजांनी चिंतलं ते पण सर्व याच ठिकाणी यज्ञासाठी आले. There were so many foodstuffs. त्या ठिकाणी भरपूर सामग्री होती. There was puja paraphernalia. भरपूर साहित्य होतं. And Krishna and Balaram were amazed. What is happening here? कृष्ण बलराम हे पाहून आश्चर्यचकित झाले. So then Krishna approached his father. त्यावेळेस कृष्ण भक्त विचारले त्याच्या वडिलांना, And he said, "My dear father, please tell me, तर माझ्या प्रिय पिता कृपया मला सांगा, what is this sacrifice you are doing? तुम्ही हा कोणता यज्ञ करत आहात? Who is the sacrifice for? तर हा कोणासाठी यज्ञ चालू आहे? And what is the purpose of the sacrifice?" आणि या यज्ञाचा हेतू काय आहे? So this is very, very important questions asked by Lord Krishna. तर हा खूप महत्त्वाचा प्रश्न भगवान कृष्णाने विचारला. Actually, the meaning of our lives is purification. तर आपल्या जीवनाचा उद्देश आहे की स्वतःचं शुद्धीकरण. And that is the purpose of this festival today. तर आजच्या दिवसाचा हाच उद्देश आहे. That we want to become mad for Krishna. तर आपल्याला भगवंतासाठी वेडं बनायचं आहे. We want to become fully absorbed in Krishna. तर आपल्याला भगवंताच्या लीलेमध्ये पूर्णपणे संलग्न व्हायचं आहे. So at the end of this life, when we leave this body, we don't take birth again in this material world. We go back to the spiritual world. जर आपल्या जीवनात शेवटी त्यावेळेस आपण हे शरीर सोडून तर त्यावेळेस आपल्याला पुन्हा भौतिक जन्म नाही भेटले पाहिजे. आपण डायरेक्ट भगवंताकडे जाऊ. Yam yam vapi smaran bhavan chasante ante kalevaram tam tam eva tikunteya sadhatat bhav bhavataha. Whatever we remember at the end of life, we will attain that without fail. तर मग आपण जे काही गोष्टी आठवतो त्याच प्रकारे आपल्याला पुन्हा जन्म प्राप्त होऊ शकतो. So, by having a wonderful festival like Govardhan Puja, we can remember this at the time of death and we can go back to the spiritual world. जर गोवर्धन पूजा उत्सवाच्या वेळेस जर आपण जर स्मरण केलं तर आपण शेवटी पण मरण शेवटी आपण भगवंताकडे जाऊ शकतो. So this is a very wonderful opportunity. तर हे खूप सुवर्ण संधी आहे. So Krishna, he asked these three questions of Nanda Maharaj. तर कृष्ण नंद महाराजांना हे तीन प्रश्न विचारले. What is the purpose of the sacrifice? यज्ञाचा हेतू काय आहे? Who is the sacrifice for? कोणासाठी यज्ञ आहे? Why are you doing the sacrifice? यज्ञ का करत आहात? So Nanda Maharaj replied, नंद महाराज बोलले, actually, we are doing the sacrifice to satisfy Indra. तर इंद्रला संतुष्ट करण्यासाठी हा यज्ञ करत आहात. So it's very important to know why we are doing different yajnas. तर हे खूप महत्त्वाचं आहे की आपण हा यज्ञ का करत आहोत. Otherwise, we see a great problem in the world today. नाहीतर आपण पाहू शकतो की जगामध्ये खूप मोठा प्रॉब्लेम होऊ शकतो. Many of the young people, the children, the teenagers, they don't know why their parents are doing so many religious rituals. तर खूप मुलं आहेत, तरुण मुलं मुली त्यांना माहित नाही की हे आपले आईवडील हे का करत आहेत, सगळ्या ज्या गोष्टी करत आहेत. Whether it's Hindus or Muslims or Christians, all parents are having this challenge with their children. तर हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन या सर्व पालकांना ही खूप मोठी चिंता आहे की मुलांना कसं कन्व्हिन्स करायचं. The children see their parents offering the agarbatti, offering the deep, or going to mass, or doing their namaz, and they say, "Why, mommy? Why, daddy? Why are you doing this?" तर मुलं पाहत आहेत की त्यांचे आई वडील भगवंतांना अगरबत्ती दीप अर्पण करत आहेत किंवा जात आहेत मंदिरामध्ये. विचारते हे का करायचं? What is the purpose? याचा हेतू काय आहे? What do we gain from this? आपल्यापासून काय मिळणार? There's love, right? प्रेम आपल्यापासून मिळणार. Yeah. What is the scientific explanation? त्याचं वैज्ञानिक कारण काय आहे? And the parents, they just say, "We don't know."
My parents were also doing, so I am doing. But for the children, this is not an acceptable answer. They say, give us some scientific proof. Why should I spend my time offering this agarbati, this deep? I'm just wasting my time. I could be making money. Much more practical. So we have to know the reason because of the rituals that we do. And the reason is to show our love for Krishna. We have an opportunity to do seva for Krishna. That Krishna has transcendental senses. And we have an opportunity to try to satisfy Krishna's senses. We can make beautiful offerings to him. We can offer food, we can offer flowers. Putram pushpam phalam toyam yome bhaktya prayachati tadaham bhaktya paritam ashnami prayatatmanaha. Krishna says in Gita, if one offers me with love and devotion a leaf, a fruit, a flower, or water, I will accept it. Therefore, because the young generation of the world is not getting these concrete answers, they're just going to hell. So everything we do must have some meaning, some explanation. So by offering this deep, by offering this dupe, it's a means of showing our love for the Lord. So like today, we will be doing the Abhishekam of the Lord. We'll be pouring doodh and ghee and dahi on the Lord. But to some unintelligent person, it seems like just a ritual. Some person who doesn't know, he may say, so what? Why are they doing like this? They're pouring these substances on a statue? Why? They should give it to me. I will enjoy it. Or feed the poor. So these are their thoughts. They say, why are they spending so much money, so much time, so much energy on these rituals? So we understand that Krishna is a person. He has transcendental senses. Just like you and I, we have senses. Man is made in the image of God. Mamai vamso jiva loke jiva bhuta sanatanaha. That mamai vamso, mama amsha, my small part is the jiva. Krishna says that the jivas,
The living entities are my small part. तर जीव जो आहे हा भगवंताचा एक सूक्ष्म अंश आहे. So we're all parts of God. तर आपण हे सर्व भगवंताचे अंग आहोत. We have the same qualities as God, तर आपल्यामध्ये पण भगवंतासारखेच गुण आहेत. but just in a minute quantity. फक्त कमी प्रमाणामध्ये. Anando Mayo Bhyasat, that we're all seeking pleasure. We're all seeking pleasure. तर आपण सर्व आनंदाची भोगलेले आहोत. Why are we seeking pleasure? तर आपल्याला का पाहिजे आनंद? Because we're all part of Lord Ram. He's the reservoir of all pleasure. कारण आपण जे आहोत ते सर्व रामांचे अंश आहोत आणि ते आनंदाचे दिव्य उगम आहे. And the constitutional position of our senses is to give pleasure to the master of the senses, Lord Krishna. तरी आपल्या इंद्रियांचा स्वभाव आहे की आपले इंद्रिय स्वामी त्यांची सेवा करणं आणि त्यांना आनंद देणे. The purpose of the part is to give service to the whole. तर एखाद्या पार्टचं सेवा आहे की जे पूर्ण आहे त्याची सेवा करणे. The purpose of the hand is to put the food in the mouth so it goes in the stomach. तर हाताची सेवा आहे की ते अन्न आहे ते मुखामध्ये टाकणे जेणेकरून पोट संतुष्ट होईल. And then the whole body is nourished. आणि त्याद्वारे पूर्ण शरीराला ऊर्जा भेटेल. What happens if the hand wants to enjoy independently? तर काय होईल ज्यावेळेस आपला हात पूर्ण इंडिपेंडेंटली न्यायाच्या करायचा प्रयत्न करेल. There's a nice white juicy rasgulla on the table. तर टेबलवरती खूप सुंदर रसगुल्ला आहे. Safed. सफेद. Like a cloud. And the hand is saying, why am I always putting the rasgulla in the mouth? आणि हात आवडतंय की मी काय रसगुल्ला मुखामध्ये टाकत आहे. Today I will enjoy it. आज मी एन्जॉय करणार रसगुल्ल्याचा. So the hand goes and picks up a piece of the rasgulla आणि हात गेला आणि त्यानं रसगुल्ला घेतला हातामध्ये. and starts squeezing it. आणि ते बाहेर पडला. And the juice is running down the hand. आणि ज्यूस आहे ते खाली पडला हातामध्ये. And the hand is saying, oh, now I am enjoying it. आणि हात म्हणले की पहा मी किती आनंद घेत आहे. But if this goes on for a few days, the heart is not putting the food in the mouth, not in the stomach, then the whole body will become weak and the hand also will become weak. आणि जर आपण असं करत राहिलो तर काही दिवसांनी आपल्या पोटामध्ये अन्न राहणार नाही आणि काही दिवसांनी हात आहे तो खूप कमकुवत होईल. So in this example, the body is compared to Krishna तर या उदाहरणामध्ये शरीर आहे ते कृष्णाशी and the hand is compared to us, a small part. आणि हात आहे तो आपल्याशी केली आहे. And the hand should serve Krishna, the part should serve the whole. तर हातानं मुखाशी किंवा पूर्ण शरीराची सेवा केली पाहिजे किंवा आपण मन सेवा केली पाहिजे. And then there will be real satisfaction. तर त्या प्रकारे खरं आपल्याला समाधान प्राप्त होईल. Otherwise, if the hand doesn't serve the body, then the hand is useless. आपण जर शरीर सेवा नाही केली तर आपला हात जो आहे तो युजलेस आहे. Just like if you have your hand, all of a sudden your hand is cut off, it's lying on the floor. जर आपण हात कट केला तर काहीच मिळेल नाही. Will someone say, oh, what a wonderful hand? कोणी म्हणेल की सुंदर हात आहे. No, someone just throw it in the garbage, तर पावलं तो घालून टाकून दे. burn it. अन्न जाळून टाकायचं. So if we don't offer our service to the Supreme Person, Krishna, we become aksara, we become useless. जर आपण जर मन सेवा नाही केली तर आपण निष्फळ बनतो, निष्काळजी बनतो. So, therefore you have a word? म्हणून The real devotional sentiments, the real essence of our devotional feelings are perfect when we repose that devotion in the service to God, the service to Krishna. जर ज्यावेळेस आपण भगवंताची सेवा करू आपल्या तेच खरं भक्तीचं परफेक्शन आहे, पूर्णता आहे. Everyone has devotional sentiments. तर प्रत्येकामध्ये जे भक्ती आहे They have sentiments, devotion for money, तर कोणाला पैशाविषयी प्रेम आहे,
devotion for their job. जॉबविषयी प्रेम आहे, They have devotion for name and fame. तर नाव आणि नावाविषयी खूप प्रेम आहे, They have devotion for their family and their friends. कुटुंब आणि मित्रांविषयी प्रेम आहे, They have devotion for their nation. देशाविषयी प्रेम आहे, They have devotion for some philanthropic cause. एक राजमित्राविषयी प्रेम आहे. So if we simply dovetail that propensity for devotion in the service and devotion for Krishna, then we get real happiness and real joy in life. आपण जर भगवंतावरती प्रेम केलं तर आपण खऱ्या अर्थाने आनंदी आणि सुखी होऊ शकतो. So to summarize what we discussed today, तर सारांशपणे आज आपण जे काही पाहिलं, Krishna is asking Nanda Maharaj these three questions. कृष्ण भगवंत नंद महाराज हे तीन प्रश्न विचारत आहेत. Why are you performing this sacrifice? यज्ञ का करायचा, What is the nature of this sacrifice? यज्ञ कोणासाठी करायचा Who is the sacrifice for? आणि कोणासाठी यज्ञ करत आहोत, What will you accomplish through this sacrifice? यज्ञ करून आपल्याला काय भेटणार आहे. So factually, we should very deeply understand whenever we do any religious ritual, what is the purpose of that ritual? तर ज्यावेळेस आपण धार्मिक कार्य करत आहोत, आपण नाही कार्य आपण का करत आहोत, That is the purpose of Guru and Sadhu, तर हाच गुरु आणि साधूंचं कार्य आहे. to make these rituals alive, हे धार्मिक कार्य जिवंत बनवणं an opportunity to express your devotion. आणि भक्तीची संधी प्राप्त करून देणे And your desire to serve the Lord. आणि आपण भगवानाने सेवा करू शकतो. You may have no love, आपल्याला जरी प्रेम नसेल, but this is an opportunity to show the Lord that you want to love Him. तर एक संधी आहे की भगवंतावरती प्रेम दाखवायचे, You want to serve Him. तुम्ही भगवंतावरती प्रेम करू शकता, सेवा करू शकता. This is bhakti. तर हीच खरी भक्ती आहे. So Nanda Maharaj is getting ready to perform this big sacrifice, तर नंद महाराज रात्रभर मोठे यज्ञ करत आहेत and his small 7-year-old son has come with some very serious questions. आणि त्यांचा 7 वर्षाचा लहान बालक त्यांना हे गंभीर प्रश्न विचारत आहे. So later today we'll continue this discussion and see what Nanda Maharaj has to reply to Krishna. तर आपण नंतर पाहणार की नंद महाराज त्यांना काय बोलले, And we'll see the fun. आणि मग आपण चिंतन करणार We'll see what Krishna does. आणि मग पाहूया आपण भगवंताने काय केलं ते. And we'll see Krishna's Govardhan Hill. आणि मग आपण गोवर्धन पर्वत उचललेलं पाहणार आहोत. Hare Krishna. Are there any questions or comments? आपका प्रश्न है? आपका प्रश्न है? टीका तात्पर्य? Yes, Prabhu, go ahead. Give him the microphone. Wonderful class, Maharaj. As you mentioned in that whatever we are offering to demigods, that eventually goes to Krishna. So in that context, I have one question. I have seen people who are going to demigods for material happiness or material, so-called material things. So they know that so people are going there for material things. So they are thinking, if I go to Krishna, so Krishna will cut this knot of this material life. So in that point, I have a question. Okay, can you give him, or you want to translate yourself, your own question? तर माझा प्रश्न असा होता की मी बरेचशा भक्तांना म्हणजे बऱ्याच जणांना बघितले की ते डेमिगॉड्सकडे जातात, म्हणजे देवी देवतांकडे जातात आणि त्यांच्या मागण्या त्यांच्याकडे सांगतात. तर माझा प्रश्न असा होता की जर ते कृष्णाकडे जातील तर कृष्णा काय करतील की ते जे पण भौतिक गोष्टींकडे त्यांच्याकडे जात आहेत तर त्या भौतिक गोष्टी माझ्याकडून हिरावून घेतील कृष्ण, म्हणून ते कृष्णाकडे जात नाही. तर असं. Thank you for your nice question. You can give him the mic. So, Krishna says in Bhagavad Gita
Antavatu phalam tesham tadbhavati alpamedasam devan devaya joyanti madbhakta yanti mamapi. He says that those who worship the demigods, their intelligence is alpa medasam. Alpa means small and medasam means intelligent. Intelligence is less. Because the benefits given by demigods are limited and temporary. Because they are giving only material benedictions. And material benedictions have a beginning and an end. And we are all eternal spirit souls. The soul is eternal. Body is temporary, but the soul is eternal. Natvam evaham jatu nasam natvam neme janadipaha. Krishna says that I've always existed and you will also always exist. So the soul, the Atma, will never be satisfied by anything temporary. We can get so much money, we can get such a nice job, we can get such a nice family, such nice food, but ultimately we will have to give them all up at the time of death. And we have to take birth again. And we have to suffer birth, death, disease, and old age. So people, as you say, they say, why should I go to Krishna? He'll just try to cut my material attachments. Let me go to the demigods. They will give me Dhanam Dehi, Janam Dehi. They will give me Jai Jagadish Hari. They will give me all kinds of wealth. They will give me house by the sea, color TV, Jai Jagadish Hari. But ultimately these things will never satisfy us. The scriptures give example of you have a fire. Ag is burning. So you have some glass filled with ghee. So fire is burning. And you pour the ghee on the fire. What happens? Fire goes down a little bit, but then comes up very strong. So we may get one bungalow, pour some ghee on the fire, then we want second bungalow. Then we get nice car, then we want airplane. You have one cell phone, then later you want two cell phones. Or a new better cell phone. Last year they made iPhone 12. This year iPhone 13. Why? iPhone 12 is still working, no problem. They made iPhone 13 because people are pouring the ghee on the fire. I want more, I want more, I want more. There's a song from America, the Rolling Stones, from the 1960s.
Dun 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 dun. I can't get no satisfaction. I can't get me no satisfaction. I tried and I tried and I tried and I tried. I can't get no satisfaction. No, no, no. Can translate? तर मला समाधान नाही करून घ्यायचं आहे. कुठे भेटेल मला समाधान? मला समाधान करायचं आहे. I can't get no satisfaction. मला माहिती आहे की समाधान कुठे आहे. So demigods will give material benedictions. तर देव काय आहे ते भौतिक वरून देत आहे. But ultimately, पण शेवटी no, no, no. शेवटी काहीच नाही आपल्याला. No satisfaction. संतुष्टी मिळणार नाही. Does that answer your question? हे प्रश्नाचं उत्तर आहे. Yes? Okay, good. Thank you. Yes, yes, yes. Okay. Any other questions, comments? Aapka prashna hai? Tika, Tatparya? Okay, so I think prasadam, breakfast is there. So let's stop now, and at 10 o'clock we'll have Go Puja. Thank you very much. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shri Govardhan Puja Maha Mahotsava ki jai, Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Maharaj ki jai. Bahut Bahut Dhanyavad. Hare Krishna. Rakesh?